Four, three, two, one. Today is Monday, July 26th, approximately 5:48. Hello and welcome everyone to another session of Home Improvement on Jose Santana's channel. I'm Jose Santana, your host and social educator. Hoy es lunes, julio 26, aproximadamente las 5:48. Hola y bienvenidos todos a otra sesión de mejoramiento de hogar en el canal de José Santana. Yo soy José Santana, su anfitrión y educador social. So what I'm showing you here is a view of my family's backyard, and as you can see here, I started digging around these cactus plants. The reason why is because I want to take some of them out and make this place look a bit nicer. Put maybe another one of these different kind of cactus. These ones over here are edible cactuses. Nopal, they're known in Spanish. There's a Spanish name, nopal, Mexican name for it. As the ones that are fully mature like these are not edible, but and those little ones are not worth cutting because they're too little. When they're small, you can feel on the spines, and they feel very elastic, like they don't pinch. When they mature, as you can see, they grow into big horny thorns, and they hurt very much if you poke yourself. And when they're in middle age, they here are some that are almost their middle age. These ones are already edible, but needs a little bit more growth to be worth cutting. Aquí les estoy mostrando plantas de nopal, y mencionaba de que cuando estos crecen, están pequeños, puede uno tocarlos y las espinas son muy flexibles y no le pinchan a uno, pero ya al crecer, madurar, las espinas crecen más grandes y duele mucho si se pica uno. Entonces hay que cortarlos con cuidado. Y esta planta de desierto, que le llamamos nosotros nopal en México, no lo comemos. No sé si en otros países se los coman, pero en México se usa comérselo cuando está a media edad. Todavía está un poco pequeño, le falta crecer lo doble. Normalmente debe ser el tamaño de 2 manos para que sea de buen tamaño, y cortarlo, y lo guisa uno, lo tosta, y está bien rico si lo preparan bien. So as I was mentioning, to cut one of these, if you want to eat it, they have to be like the size of 2 hands, two grown-up hands, and then they'll be worth cutting, or approximately say 10 inches long, and maybe 5 or 6 inches wide. Then you cut them, you peel off the thorns, and you roast them or fry them, and they taste really pretty good if you know how to prepare them. Entonces
acá les voy a seguir mostrando el trabajo que estoy haciendo. So I'm going to come back to the project I'm working on now, and then that I'm showing you, told you about these plants. Ahora que ya les expliqué cómo se comen estas plantas, voy a seguir mostrándole el trabajo de quitarla, porque esta planta ya tiene muchos años y como pueden ver, su apariencia no es muy agradable. Y además ya tenemos nuevas plantas acá atrás, so no hay necesidad de tener tantos pencas viejas. So again, the reason I'm removing these cactuses is because they have a lot of, they're very aged, probably over 20 years, near 30 or 40 years, I would say. And their appearance is not very pleasant to have as a garden deco plant. So besides that, we have new plants over here on the back, so there's no need to have so many old cactuses over here. So the problem with these is that when you want to remove these cactuses and they're old like this, is that they grow big roots. So you have to dig deep around the plant and cut the roots, and probably use an electric or fuel saw. I used an electric one to cut off the big roots. So I'm going to show you over here. El problema con estas plantas de nopal, que cuando crecen y están así de grandes y quieren uno sacarlas desde la raíz, pues hay que escarbar muy hondo y cortar la raíz con un serrucho eléctrico o de gas. Yo usé uno eléctrico y ahora voy a enseñarles las raíces que le quité. Están por acá. So here is the pile of roots that I cut off. They're not the whole roots, they're just pieces that chunks of roots that I cut off around the tree, the cactus tree, in order for it to loosen up and see if I can pull it out. So no es toda la raíz completa, son pedazos de raíz que le corté alrededor de la nopal, y para ver si con eso se afloja y puedo sacarlas. Pero sí, como pueden ver, crecen bastante grandes, como el tamaño de la muñeca de una persona. So they're about the wrist size of an adult person, probably 2.5 inch diameter, como 2.5 pulgadas de diámetro, cuando está la raíz completa, porque esta es la mitad. So, sí, es mucho trabajo. It's a lot of work, pulling it out. Pero aquí estoy echándole la lucha. Ya llevo como 1 pie y medio. No, como un pie y 4 pulgadas de hondo que le he escarbado en la parte más honda. So I've dug already about 1.4 inches deep around the deepest places where I dug around this particular plant here. And these are actually 2 cactuses that were planted together and they kind of fused in the middle. Estos eran 2 nopales que pusieron juntos y con el tiempo se pegaron en medio, y usé el serrucho para cortarles. Como pueden ver, aquí le raspé y luego le corté hasta abajo.
medio con el serrucho porque ya estaban bien pegados, so they were very well stuck and scraped and cut all the way down with the electric saw here, and also around and cut off the chunks of roots that I showed you over there around the whole tree. También le quité los pedazos de raíz que les enseñé, le corté alrededor de todo el nopal. Y lo que quiero ver ahora es si se va a poder salir ya o cuánto más le tengo que excavar. So what I want to see now is if I'm able to move this tree or find out how much more I need to dig. I hope it's not a lot. Espero que no sea mucho más o que hay que escarbar. So I'm just gonna kind of kick this, but as you can see, it's not moving. It's not budging a bit. Y está todavía muy duro y no se bulle nada el árbol. Pero lo que quiero hacer es amarrarle una cinta de metal con un muelle, es un aparato mecánico que usa uno para jalar el cerco, y es el que quedó de cuando instalaron el cerco este. Y my father and brothers used a special tool that you use to pull the gate when you're installing a wire gate like this here. You use it to pull the fence, and it was left over from when they installed it years ago, and I've already used it to pull some other plants out, and I'm going to see if I can do the same thing with this. So ya lo he usado para jalar otras plantas y sacarlas. Ahora voy a ver si puedo usarlo para sacar este. But I'm not going to film the whole thing because well, it takes a long time to load up a long video on my YouTube channel, so that's why I do it in sections. Also, I don't have a lot of data in my tablet. So esa parte ya no la voy a grabar ahorita porque se toma mucho tiempo para subir un video en YouTube, en mi canal de YouTube. Y además no tengo mucho espacio en mi tableta. So, tal vez lo ponga en otro o haga otro video ya cuando lo esté moviendo o cuando lo saque. Y gracias por ver. Recuerden de gustar, suscribirse o compartir en los botones de abajo en YouTube, o visitar mi página de mejoramiento de hogar en José Santana Channel, grupos Facebook, José Santana Channel, Facebook, no, ¿cómo es? Ay, se me remueve. José Santana Channel, grupos.facebook.com. Okay, so that's my Facebook page. If you want to visit, is Jose Santana channel at groups.facebook.com. And thank you for watching. Hasta luego. Bye.